Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuke gani, wannan ba ni bane, wani dan China ne, but yadda za mu yi review a wannan time din shine Note 13 Pro Plus, kamar yadda na muku alƙawari tun a wancan dan short bidiyon da na sa akan cewa za mu yi review dinta. So wayannan a kamfanin Xiaomi a Redmi series ita ce wayar da misali the latest da ƙarshen wayar da suka yi kenan. This year ta fito 21 September 2023. So da muku review ɗinta ku ga cewa kamar features ɗinta da take da shi da dai abubuwan da take da shi, duk da dai babban features ɗinta na farko shine 200 megapixel kyamaran baya wadda yake daidai da na Samsung S23 Ultra. So ma'anta ido a cikin wannan review din domin ku ga cewa yadda abubuwan za ta kaya. So muje da farko za ka kalla muna da two types, akwai black akwai kuma purple. Wancan ita ake cewa purple, wancan mai four color a gurin kyamara nan kamar yadda ke gani ya dago ta a hannunsa. So da farko wayannan za ka kalla cewa tana da two sim biyu ake sa mata, amma ba a sa memory, more especially kun sani yanzu an daina mai sa memory. Sannan tana da speaker biyu, tampering ɗinta a gaba ne, sannan sai gunsa caji da sauransu. Sannan tana da wata resistance, misali za ka iya sa ta a ruwa ta yi awanni ba ta ɓaci ba. Yadda kuka sani daman yanzu an fara yin wayoyi wadda ba sa wannan ɗin ruwa. Za ga cewa gashi nan an ɓangala ta zuwa cikin ruwa, but ba abin da ya shafe da misali ko ka sa ta ruwa ko ana ruwa ya tare ka, dai ba abin da zai samu wayarka insha Allah in dai wannan wayar ce. So yanzu da farko idan ka siyo ta aka baka ita a kwali, in ka bude the first thing za gani abincin sim ne, sai kuma cover. After ka dauko cover, the next thing da za gani shine wayar ita da kanta. Za ka dauko ta ka kalle ta, bayan nan sai kuma abin cajin ta mai 120 watt, wato kan cajin ta mai 120 watt. So da farko yana tana da high frequency na cewa misali display dinta 1.9K, bata kai dai 2K ba, 1.9K display. Misali tana da dai display mai ƙarfi haka. Sannan screen ɗinta a cube, misali screen ɗinta ba flat bane, ya ɗan yi kwana, abu ne shine ake cewa cube. Daga cewa the black ɗin ita all bayan ta duka black ne, daga ɗan santan gudun kyamara a ƙara. Sannan tana da durability da zaka iya bubbuga hegiya ba abin da ya same ta. Zaka iya sa ta akan abu mai zafi, wannan da kuke gani na gani haƙin shi ma kaga mai zafi ne, so zaka iya sa ta akan abu mai zafi ba abin da zai shafe ta, ko kuma ka sa ta akan a cikin misali firiji ko waye ba za ta shanye caji ba kamar yadda su iPhone suke. So zaka cewa tana da, in ka zo kallo za ka kalla abu ne clear mai kyau, kalle shi da asalin quality shi ba. Okay, the next thing shine caji. Tana da batir 5K, masu batirin ta 5000 mAh battery, sannan 120 watt fast charging. Misali a minti 20 take cika wayan nan. So da ina da Redmi Note Pro Plus, ba 13 ba Pro, the last year da suka kenan, ita ma a minti 19 take cika, to 20 din ne za a ce, kuma gaskiya ne haka suke cika. So the next thing shine tana zuwa da processor, da processing ta MediaTek ne 720 Ultra dimension. Misali tana da karfin processor, refresh rate ɗinta kuma 120 GHz. So kun ga tana da refresh rate mai kyau na, I think it's not the last but yayi close to the last, because suna da wayar da take da refresh rate mai 1.4. So the next thing shine wannan wayar ta ce na ce, amma kuma misali idan ka saya zaka isa mata Play Store ka dawo da ita kamar global, but kamar gani na fi son damin wayar ce na. So the next thing shine camera. Ga wayanda suke daukan hoto ko kuma wayanda dai update da dai sauransu dai, camera, video da dai sauransu, to bara zai muku testing ku gani. To za ga cewa yanzu ya dau hoton wannan abu, so kun ga an yi zoom in, but wayar da lafiya lau ne, wancan kudin da aka saye ta ne. So the next thing shine da camera. Kamar da kuke gani kyamarar ta, ko da ka yi zoom in no more shaking, sannan
idan ka ɗau hoton zaka iya zaɓen a yadda zaka ɗau hoton, zaka ɗauka a 200 megapixels ko kuma a wani megapixels ɗin daban ba 200 ba misali kenan. Sannan ko ka ɗau hoton kai zooming ba za ka ga ya rage quality ba, a yadda ka ɗauke shi a nesan shi a haka yake, amma yana ɗan ragewa. Sai dai da kuka sani ba wa yadda zaka ɗau hoto ba ta rage quality ba, ko wacce ce in ka ɗauka kai zooming dole quality ta yana ɗan raguwa ko da kaɗan ne. So ita ma wannan haka ne. To the next shine selfie camera. So ma'anta zuwa selfie, kamar da ke gani wannan bidiyo ne na selfie da yake ɗauka, amma selfie daman selfie ta tana da 16 megapixels ne da kuma wani 80p 30 fps. So kamar da ke gani gashi nan, and this camera gaskiya is so good. Nan camera nan lafiya launi, za a iya hada ta da na su 15 din na da su wannan S23 Ultra da kuke ji da su din, so za a iya hada su da shi. So wannan ko kana gudu za ga cewa baya shakin, kai ne iya gudun da kake ne yake shakin, but ba zai na ma shakin din kyamarar ka ba, kana ganin tana irin wancan canjawa da dai sauransu. So wannan shine. So wannan kuma kyamaran baya ne 200 megapixels 4K, shi ma bidiyo ba normal hoto ba, bidiyo za ka gan shi a bidiyon sa. Za ku ga nan shagon a cikin kasuwa ce inda ake sai da wayoyi, ba irin na Nigeria ba, sorry. Za ga kowace kamfanin waya da shagonta. Za ku ga nan Vivo, can Huawei da dai sauransu dai. So gashi nan dai kuna gani ko da yayi zooming, dan Allah ku ga yayi zooming amma clear ake ganin hoton nan, kai ku ta fa wayan nan. So za ga wayan nan dai lafiya launi ta gurin kyamara, ya zo kasuwar waya ne yake a nan ma ya siye ta kuma yake review kamar da ke har yana nuna muku shagon Samsung. To ya dawo da kyamaran, misali kyamaran bayan sai juyo ta ake ganin shi, means kenan kyamaran bayan ana ganin shi a misali kamar wayar ka ne ka juya ta sai ana ganin kyamaran bayan ka, to kamar haka ne za ga shi ma ana ganin shi clear, ana ganin mutanen ma clear. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Kamar yadda ke gani mun gama testing din kyamara, mun nuna muku hoton da ya kamata. So yanzu let's talk about the price. A ce na dai wayan nan ta fara ne da 1900 CN. So high kuma kaza dai ga sunan dai, but idan zaka siya, idan ka je AliExpress kai searching zaka iya samun ta ka siya. So according to the yadda idda kake, in kana Nigeria baka siya da dala, kamar da kusan mun yi bidiyo akan yadda ake siyan abu ta AliExpress. So in ka je zaka sa za su kawo maka ba wani kuɗin da zaka biya an kawo maka, ko in an kawo ma wai ka ta iso har hannunka without kai payment. So da kamar da nake faɗa muku, wacce Redmi ta wannan 12 Pro Plus ita ma ta AliExpress na siya. Thank you for watching this video, don't forget to subscribe.